Assalamu alaikum friends. Hello. How are you? I hope you will be fine and will enjoying your days. So without wasting our time, let's start our topic. So today our topic is present perfect tense. So what is present perfect tense? As we have already discussed present continuous and present simple tense. So present perfect tense combines the present tense and the perfect aspect used to express an event that happened in the past that has present consequences. Present perfect tense sagai haga combine kai present tense, okay, and the perfect aspect mumtaz mafki discuss kadu. What is tense के چې د tense دوه aspect دي یو perspective دی او بل progressive دی نو دا دلته کې present tense او perfect aspect combine کوي او دا څه express کوي هغه express کوي چې کوم کې present consequences یې present moments پکې شامل وي. This tense is used to show a link between the present and the past tense. The tense, the present or the past amalgamation दे मतलब पदे के द्वाणो link मौजूद दे मतलब द्वाण पके मौजूद दी and is commonly used in everyday conversation, in the news, on the radios, when writing letters. او دا په daily conversation کې په news کې او په radio station پر radios کې او په چکل مونږ writing کوو mostly letters writing کوو دې کې مونږه present perfect use کوو. So how to form the present perfect tense? To make positive present perfect tense we use what we use? Have, has plus the past participle. Okay, have has sara ba munga past participle use ko participle se vi chira base palm sara mostly munga ed wuliku. For example, make participle by adding ed to regular verb. For example, play into played. No played the play past participle le. Structure ye sare subject first sentence ke subject भी permissive sentences की have has by past participle. For example, third form of the verb sada alfazu kamungayo and object pavi. For example, I have played ma game kalede. He has won the match. Hagi match gatalede. خو دلته کې تاسو سوچو کوي نو سپیسیفیک یو ټایم مونږ ته نه دی شو شوی چې هغې کله میچ ګټلی دی خو هغې میچ ګټلی دی. Making negative or present perfect tense. So the negative is really simple too. Just put not after the has or have. For example, I have not eaten breakfast. Okay, دلته څو ګورې مونږ just not لګولې دی. دغه شان she has not seen tennis. Okay, هغې tennis نه دی لیدلی. Making question of the present perfect tense मतलब how to form interrogative in perfect tense. To make a question, put have has in front of the subject. څنګه چې مخکې مون خبره وکړه چې د دوانه به یو بل څه انورډ شي خپل پلیسز به چینج کی. It is mostly yes no question او بل دا په ذهن کې ریممبر چې دا yes no questions کې زیات راځي. For example, have you visited Kumrat? ته کومرات ته تللی نو مونږ به یا انسر یې او یا به وي نه no or yes. Yeah, have they studied English grammar before? Before مخکې تاسو English grammar study کړی دی نو تاسو انسر به یا وي او یا به وي نه. دغه شان making WH questions. For example,
what, where, when, which. دا اوس مونږ څنګه structure بدلی for WH question we just put the question word before have has مونږ به صرف WH question با د have has نه مخکې کیدو put پکو. for example what have you done today تا نن څه کړلی نو what WH question مونږ د have نه مخکې خو دی. دا شان where have they learned English before هغه دوی مخکې انګلیش چرته زده کړی دی. نو که تاسو سوچو کې دلته have نه مخکې مونږه where لګولی WH question لګولی دی. present perfect uses. Now what are the uses of present perfect tense? So let's discuss it. Use number first unspecified time before now. مخکې ما تاسو ته وی چې دا وسنه کوم مخکې ټایم یو خو چې سپیسیفاید نه وي سپیسیفیک نه وي د دې لپاره موږ present perfect یوز کوو. we use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. یو action شوی دی په unspecified time کې د وسنه مخکې. okay. The exact time is not important. Keep in mind that exact time important na de. We can use present perfect with unspecific expressions such as ever, never, several, so far, etc. Okay. Da munga da haga expressions use ko چې کوم unspecific وي specific نه وي موږ ته یو specific وخت یاسیز نشو کوي. For example, I have seen that movies. I have seen ما watch کړی دی لیدلی دی ما کتلی دی دغه مووي. okay. یا have you read the book yet? تا هغه بوک وسه پورې کتلی دی هغه به یا نه. In detail use of present perfect tense. اوس فرض کې یو کس ته دا مشکل وي چې یار unspecified کې څه راځي د هغې لپاره په ډیټیل کې موږ اوس ډسکس کوو. Topic number first experience. We will express our experience. You can use the present perfect to describe your experience. Just experience describe call. No. But you can also use the present perfect to say that you have never had a certain experience. او بل دا هم د چې موږ present perfect tense د دې لپاره هم یوز کوو چې موږ یو specific یا یو certain experience زموږ سره نشته. For example, I have been to France. دا ستاسو experience ته چې تاسو فرانس ته تللی وئ. okay. دغه شان for example you have experience of being in France. okay. that is France ته تللی that's also experience. so دغه شان Hamayun has studied 2 foreign languages. دا هغه experience دی چې Hamayun څه کړلی 2 languages study کړلی. Topic number 2 change over time. with time چې کوم څیزونه change کیږي هغه د لپاره هم مونږه present perfect use کولای شو. For example, we often use the present perfect to talk about change that has happened over a period of time. چې د time کېدو سره په یو کار کې کوم changes راځي دغه په باره کې هم مونږه present perfect tense use کوو. For example, you have grown since the last time I saw you. okay. یار ته ډېر غټ شوی پښتو کې مونږ وایو ته ډېر غټ شوی یار مخکې چې ما لیدلی وې د هغې نه صحیح شو. نو دا with time change دی. دې لپاره هم مونږ present perfect use کوو. My grammar has really improved since I learn grammar and computer and pashto videos. okay. زما ګرامر ډېر زیات امپروو شوی دی د کله نه چې کله نه زه learn grammar and computer and pashto videos ګانې ګورم. okay. نو ډېر زیات ګرامر مې امپروو شوی دی.
Topic number 13, accomplishments. Okay, मतलब कारनामा कामयाबी दाغي په باره کې خبرې چې کومې دي دیتا accomplishments وایي چې دای په باره کې موږ خبرې کوو نو هم به مونږه present perfect use کوو. We often use the present perfect to list the accomplishments of individuals or humanity. مونږ د یو ساينټست د یو کس کارنامه یا د هیومینټي د ټول هیومینټي کارنامه چې کوم بیانوو دغه د پاره هم مونږه present perfect use کوو. You cannot mention a specific time. Again تاسو specific time نشئ mention کولای. For example, man has walked on the moon. کدی تاسو سوچ وکئ دا یو غوټه کارنامه ده چې انسان سپوږمۍ ته ختلی. د دې لپاره هم مونږه present perfect use کړی دی. has walked. دا شان he has learned how to read. هغه ته اوس د سټډي طریقه معلوم شوې ده. دلته که تاسو وکئ نو دا هم یو کارنامه ده یو accomplishment دی. ټیک شو. د دې لپاره هم present perfect use شوی دی. Topic number 4, an uncompleted action you are expecting. یو uncompleted action دی چې هغه تاسو expect کوئ maybe چې وشي maybe چې ونشي. اوکې د دې لپاره هم مونږه present perfect use کوو. We often use the present perfect to say that an action which we expected has not happened. Okay, چې کوم یو action مونږه expect کوو هغه نه دی شوی. Using the present perfect suggests that we are still waiting for the happen. او present perfect چې مونږ یوز کوو د دې مطلب داسې دی چې مونږ د دغه کار د پاره still waiting کوو wait کوو. Okay, for example, Hamid has still not arrived. Hamid وسه پورې نه دی راغلی یار. Okay, نو still مونږ د هغې دپاره wait کوو. The rain has not stopped. بل rain لا اوسه پورې باران لا اوسه پورې نه دی ختم شوی. دا هم مونږه present perfect use کړی دی. Topic number 5, multiple action at different times. Multiple ډیر کارونه په مختلف وختونو کې دي لپاره هم مونږه present perfect use کولی شو. We also use the present perfect to talk about several different actions which have occurred in the past different times. مونږ د past کې مخکې څه شوي دي په هغې په باره کې هم مختلف کارونه چې کوم شوي دي په مختلف ټایم کې هغې لپاره هم مونږه present perfect use کولی شو. For example, the army has attacked that city 5 times. په دغه ښار باندې army 5 پیری اٹیک کړی دی. نو میبي دا مختلف وختونو کې کړی دی مختلف کلونو کې کړی دی. اوکې she has talked so several specialists about her problem. هغې د خپل problem باره کې مختلف سپیشلیست سره خبره کړله. نو میبي چې هغې به څومره سپیشلیست سره خبره کړې وي او څومره ټایم به خبره کړې وي. Use number 2, duration from the past until now. چې یو کار د past نه start شوی وي او until now وسه پورې وي. Okay, but keep in mind it will be non-continuous verbs. Non-continuous verb په باره کې تاسو confuse وي تاسو زمونږ بله ویډیو کتلی شئ. Present progressive یا present continuous tense. With non-continuous verbs we use the present perfect to show that something started in the past has continued up till now. Non-continuous verbs سره مونږ present perfect use کو نو دا مونږ ته دا شو کوي چې یو کار په past کې start شوی دی او وسه پورې continue دی. For example, okay, for 5 minutes, for several weeks, or a duration which can be used with the present perfect. Okay, examples, she has been in Peshawar for 6 months. هغه په پېښور کې دا د څو وخت لپاره 6 میاشتو لپاره
دلته کې به موږ د منت سره کار نه وي دلته کې به زمونږه د has been سره کار وي اوکې ها دغه شان فواد has loved chocolate since he was a little boy فواد د چاکلیټ سره چاکلیټ خوښ دی د کله نه چې هغه ماشوم دی نو دا که تاسو سوچ وکئ د پاست نه سټارټ شوی دی که 6 منت دی او که لیټل بوای دی دا پاست دی سټیل اوسه پورې دا کنټینیو دی adverb placement now adverb placement is very important in every tense so where we can put adverb in sentence and present perfect tense so put adverb between have has and past participle okay the verb او the have has मतलब auxiliary verb په منځ کې تاسو adverb place کولای شئ که تاسو adverb او یا د verb باره کې auxiliary verb باره کې تاسو کنفیوز یې تاسو زموږ بل ویډیو ورک کتای شئ examples you have only seen that movie one time وي تاسو سره دغه یو پیر کتل دغه مووي نو که خیال وکئ نو دلته کې only مونږه د have او د seen په منځ کې پټ کړی دی دغه شان they have just arrived just مونږه د arrived مطلب verb او د auxiliary په منځ کې پټ کړی دی now important active passive or present perfect so په دې باندې موږ په ډیټیل باندې خبره کوو خو was just touch ورکوو many tourists have visited that place so د دې چې موږ کله موږ پیسیو جوړو نو دا به سبجیکټ په object ځای ته object پر سبجیکټ ځای ته لاړ شي have به په خپل ځای کې ولګي helping verb بل model verb به د چا نه واخلي د present perfect continuous tense نه به سره واخلي been okay او visit په خپل ځای کې باندې راشي نور هیڅ چینجز پکې ناراضي ګوره that place okay subject object څه تړل has ځکه چې place چې دا singular دی نو has مونږ ولګو been دا present perfect نه راغی visited by many tourists thank you for watching and if you have any question please comment below thank you